की प्रभ बेनती अपनी भगति लाय। सोरठ महला तीजा भगत खजाना भगतन को दिया। नाम हर तन सच सोए अखुट नाम धन कदे निकुठै नाही। किने ना कीमत होए अखुट नाम धन कदे निखुटै नाही। किने ना कीमत होए नाम धन मुख उजले होए हर पाया सच सोए। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए। बिन शब्द जग भुलदा फिरदा दरगह मिले सजाए। रहाओ इस देही अंदर पंच चोर वस है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै कोई न सुने पुकारा। अंधा जगत अंध वर्तारा बाज गुरु गुबारा। होमे मेरा कर कर विगुते क्यों चलै ना चलदियां नाल। गुरमुख होवै सो नाम ध्यावै सदा हर नाम समाल। सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल। सतगुर ज्ञान सदा कट चानन अमर सिर बादशाह। आंदिन भगत करै दिन राती राम नाम सच लाहा। नानक राम नाम निस्तारा शबद रते हर पाहा। आंदिन भगत करै दिन राती राम नाम सच लाहा। नानक राम नाम निस्तारा शबद रते हर पाहा। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਪਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਦੀਆ, ਨਾਉ ਹਰ ਤਨ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amar Das Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Guru Amar Das Ji Maharaj in today's Hukamnama has revealed that God loves the character and intentions. Very clear message. How we behave, how we respond to different situations. What is our character? What are the intentions? From outside, we may look very glossy, in other words, very religious and very saintly, but inside we may have corruption, hypocrisy. So Guru Amar Das Ji Maharaj is inspiring us today to transform our character so that we can become true devotees of God. And changing character is a very uphill task. You cannot teach monkey new tricks. That is a saying, and it is 100% right. What you are used to right from your childhood is so difficult to change. But to be able to attain the bliss, the eternal joy, and the eternity which comes with union with God, which comes from union with God, can only be achieved if we transform ourselves so that our thoughts, our speech, our actions are aligned to God's will. And such people are called Bhagat, the devotees. Bhagat khajana bhagatan ko diya, naum har tan sach soy. God himself gives the khajana, the treasure of wealth of name. And the name implies the wisdom, the strength, and authority. God refers to the qualities. Like God has a name, many names which are given to God by different people, but there is only one true name. Kirtam naam kathe teri jeba, sat naam tera para purbala. So all the character building, all the reformation we are looking for in this life to attain the bliss comes from true name of God, which is Omkar. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has placed one in front to make it very clear. There is one true name of God, Ik Omkar. The second word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is Satnam. So the first name is the true name of God, Ik Omkar. Second word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj is Satnam, making it very clear the Ik Omkar
is the true name of God. When we meditate, when we contemplate through Guru Granth Sahib's Bani, which is explanation of Ikonkar, we inherit those qualities and virtues. In that, our nature transforms. It should transform. If it doesn't, then it is our fault because we are just paying a lip service, just reading it without grasping the essence of the Gurbani. So Guru Maharaj reveals God, through his mercy, gives the true treasure of his name to his devotees. Now we are going to look at some virtues. Karta Purakh. So as I said before, how we can contemplate upon Ikonkar and understand what it means. Karta Purakh, God pervades everywhere. There's no one without God's presence. So we must treat everyone with respect and honor. Good and bad people are at God's will. God has defined the law. People who do not obey the law, they have accident, end up with bad character. And those who follow the rules of the traffic, rules of how to conduct yourself, they enjoy their journey of life. On the roads, people who drive rashly, don't observe the laws of traffic, they involve themselves in accident. It is not fault with the road or the rules, it's their own fault. Similarly, when we see people suffering, behaving badly, it is not the fault with the creation, it's fault with the people who disobey God's will. Karmi apo apani ke nede ke dur. So now coming to the true treasure of name. Name of God is the qualities of God. Karta Purakh, God pervades everywhere. Nirpau, God is fearless. So as you contemplate upon God as fearless, there's nothing to fear about. There's a beautiful shabad in Gurbani. God, you are my parents. You are my father. You are my mother. And I can see you. I can feel you. That you are everywhere. You are my sport. What is there to fear about? तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तापो केहा काड़ा जियो. So now when you contemplate on Ikonkar, God who is fearless, you become fearless. Nirpo japay sagal po mitay prab kirpate prani chutay. When you contemplate upon Nirvair, Nirvair means without animosity, without any jealousy, without any anger. God is so kind. God forgives instantly. So by contemplating upon God's name, which is Nirvair, is a Kirtam name, the name which is given to God by various people, by us. You understand the essence of the Satnam, the Ikonkar. So hope is very clear. Kirtam naam kathe tere jehba, Satnam tera para purbala. So once we understand the essence of Ikonkar, that God, you are full of kindness, full of mercy, you are fearless, you are eternal, Akal Murat, Ajuni, Sabhang, you have self-created. So by contemplating upon God's amazing virtue of creativity, one becomes creative. Sabhang, self-created. God is
amazing. God hasn't been to any university, God hasn't been to any school. God has created the science. We have physics today. We study physics to explore the creativity of God. So God is amazing. So by contemplating upon Sapang, one becomes creative, self-sufficient, self-dependent, which is called Beparwah. Beparwah sada rang harke janko pak swami. So you can see how contemplating upon the Gurbani gets you to understand the essence of the true name, which is Ikonkar. Once you understand that, Ikonkar, the one word, can liberate. एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जन्म न आवा. You are liberated. You are set free from the death and birth cycle. You are set free from the temptations and the worries of this world. What a beautiful position to be in. So that is called the true treasure of God's name. And those people who have been blessed with the true treasure of God's name, they are called Pagat, the true devotees of God. So Guru Maharaj in the first line reveals it is through God's mercy that the devotees of God are blessed with the treasure of God's name. Pagat khajana pagatan ko diya, now hartan sach soe. ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ. The wealth of name is so precious. It works in this world and any other world God has created. God has created many universes, not one universe. Patala patal lakh agasa agas. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals the Brahmand, the universe, is not one. There are millions. Kot Brahmand ko Thakur Swami Sarb Jiyan ka Datare. So currency of God's name works in millions and millions of universes. And that currency of name is the divine virtues, which you inherit by contemplating upon Tan Tan Shri Guru Granth Sahib's Bani. That is the true wealth. It is the true wealth where you build the relationship with God. You love God and you love all. I just wanted to share with you the qualities of a Brahmajnani who has realized God. Devotee of God who has realized God is called Brahmajnani. Brahmajnani Sagal Ki Reena. This is amazing quality of humility, humbleness. Brahmajnani who has realized with God, there is a transformation of his character. He becomes the feet dust of all. He is so humble. Atam ras Brahmajnani China. Because of the humility, now Brahmajnani has the access to the Atam ras, the divine nectar, the presence of God within himself or herself, and enjoys and relishes of God's presence, which is referred to as Amrit Naam, the divine nectar of God's name. So that enjoyment, that pleasure comes from obedience. This is beautiful. And Guru Maharaj further reveals, Atam Ras Brahmjnani China, Man apne te bura mitana, pekha sagal srisht sajna, sukh dukh samdrishteta, nanak paap pun nahi lepa. So Guru Maharaj describes that Brahmjnani never wishes bad for anyone because he sees God in all. Brahmjnani becomes selfless, very kind, compassionate,
And at the same time, Brahmgyani has so much power that Brahmgyani becomes the creator. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that power. So as we go along, that God's true treasure, the treasure of name, never exhausts. Akhut naam kade nikutta nahi. The treasure of name multiplies and prospers. ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ. So Guru Maharaj reveals no one can put value to the treasure of name. ਨਾਮ ਧਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਚ ਸੋਏ. Through the wealth of God's name, when you are aligned to God's will, you are honored. Your faces become radiant, which simply means you are honored all around by God, by God's people. And God is realized. Man mere gur shabdi har paya jaye. So this wisdom, this gyan, this union with God, this transformation of the mind comes from Guru's teaching. And one realizes God. Bin shabde jag bhulda phirda dargah mile sajaye. Without realization of God, without practicing Guru's Bani, the whole world is deluded in doubts, and people are absolutely lost their way. They are going around lost, and in the dargah, in God's court, when the account is going to be read, they will regret. There is a punishment waiting for such people who forget God and do not follow God's will. That includes even the leaders of the world. Leaders of the world, they make so many promises before the election. And once they are given the leadership, they win the election, they become dictators. So people who are dictators today, they will become beggars in their next life. Pekhari te raj karave, raja te pekhari. So because this is God's game, people do not understand. By inflicting pain on people, by murdering people, you are destined for terrible hell. And power, youth, wealth, they can blind a person. Tan joban aak ki chhaya, bird paye din punya. And people regret, like Hitler, who wanted to conquer the world. He committed suicide. He killed himself, killed his family, killed his army generals because he was surrounded by the forces. Person who was arrogant, determined to conquer the world, he killed himself. This is God's game. So no one can escape God's justice. Everyone should behave with humility and with compassion. Very, very important message. Otherwise, there is a big punishment waiting ahead. Guru Maharaj further reveals that why people are so confused and have lost their way. Reason being, इस देही अंदर पंच चोर बसें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार. God has given us the 5 passions, which is lust, anger, greed, emotional attachments, and ego. Ego is the worst one. You need all of them, but use them in a controlled manner, which is reflected in Gurbani. Panch doot tud vas kite kal kantak marya. You have to make controlled use of these passions. But when they go out of control, there is disaster. And Guru Maharaj reveals that these 5 passions being out of control, one loses sight of God and righteousness, is deprived of the presence of God within.
These five passions take one away from the real purpose of life. Amrit lootai manmukh nahi booja. One is distracted and doesn't realize that this life is to enjoy the divine nectar, the presence of God within. No one listens to their cry when it is too late. Anda jagat and vartara baj guru gopara. Gopara means pitch dark, ignorance, sufferings where people don't know where they are going. Without Guru's wisdom, the world has gone blind and is living in total darkness. That's why this time era is called Kala Yug. Kal word comes from Kala. Yug means time, where people are absolutely blinded by the temporary players, short-lived players of this materialistic world. ਹੋਮੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਦਾ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ. Everyone wants to be rich overnight. People who are millionaires, they want to be billionaires. People want to accumulate more and more and more because of their ego. People don't need the money, but it's their ego that is driving them crazy, and they drive other people crazy. ਹੋਮੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ. ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ. ਹੋਮੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ. ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ. ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ. Sada har naam smal. Smal means to remember. The devotees of Almighty God, they enshrine and remember God's will and always walk in God's will. Hukam maniye hove parwan ta khasme ka mel paisi. They become adorable to God. God embraces them. Sachi bani har gun gawe nadri nadar nihal. Nadri nadar nihal, through God's glance of mercy, which is called nadar. Nadri means God who has merciful glance. So nadri nadar nihal, through the merciful glance of the merciful Almighty Lord, they become elevated and they prosper and they always abide in bliss. Satgur Gyan Sada Kat Chanan Amar Sir Badshah. Through Guru's wisdom, their mind is illuminated. Kat means mind, Chanan means light. They are absolutely enlightened and illuminated. Amar Sir Badshah. Amar means their order, their will, that controls even the emperors. Guru Amar Das Ji Maharaj, he was approached by Mughal Emperor Akbar, who was the contemporary. And Guru Amar Das Ji Maharaj said, I don't want to see you until you sit on the floor along with the people from different classes and castes, have Guru ka langar, have the food with them, then I will see you. Which simply meant you have to come and see the Guru with humble mind. You have to treat everyone the same. So even Guru Amar Das Ji's words, they applied on the kings and emperors as well, and they had to abide by as well. Andin bhagat kare din rati Ram Naam Sach Laha. The devotees of God, day and night, they are immersed in God's devotion and love, and they earn the profit, the laha of God's true wealth of name. Nanak Ram Naam Nistara Shabad Rate Har Paha. Nistara means liberation. One can only attain liberation or salvation from the miseries and the sufferings and the death and birth cycle through God's name. And God's name can be
realized through Guru's teaching, Guru's words. Shabad rate har paha. Those who love the Guru's words, those who understand and have enshrined the essence of Ik Onkar, they are immersed in God's will and love, they realized God. Shabad rate har paha. May Satguru bless you all. Rest of the time, we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੈ ਕੰਠੜੀਏ ਮੇਲੇ ਗਸ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ ਦਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਏ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕੋ ਦੀਆ, ਨਾਉ ਹਰ ਤਨ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ।
ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਾਰ ਲਏ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਗਿਆਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਹਰ ਪਾਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।